We look forward to an even deeper partnership and working together. In our meetings, we also discussed the strong economic ties between our nations grounded in the principles of fairness and reciprocity, my favorite word, reciprocity. President Bolsonaro and I are both committed to reducing trade barriers, facilitating investment and supporting innovation across a range of industries, particularly energy, infrastructure, agriculture, and technology. The President's vision for freeing the private sector and opening the economy is the right way for Brazil to achieve strong economic growth, and our great companies are ready to go when that table is flat and free. To improve our business relationships, we have revived the U.S.-Brazil CEO Forum, and we have started a new U.S.-Brazil Energy Forum. We welcome Brazil's aspirations to join Organization for Economic Cooperation and Development, a laudable goal and one that will make Brazil's status as a developing and developed country. We also hope that all of us will be able to work together, all nations. I'm also pleased to announce that after 20 years of talks, we are finalizing a technology safeguards agreement to allow U.S. companies to conduct space launches from Brazil. It's actually an incredible location when you study it and when you see it. We won't go into it now, but because of the location, tremendous amounts of money would be saved. To put it very simply, the flights are a lot shorter. Brazil's proximity to the equator makes it an ideal launch location. My administration is committed to reviving America's proud legacy in space. We're looking very strongly, as you know, and working together with everybody on Space Force. And we are grateful for Brazil's partnership. Mr. President, thank you again for the honor of your visit today. A strong and thriving friendship between the United States and Brazil is essential to a future of security and prosperity for all of our citizens. It's been a wonderful time getting to know you. You're doing a fantastic job. You brought the country together. And I look forward to working with you in a very close relationship for many years to come. Thank you. Thank you very much. Mr. President, thank you very much. Excelentíssimo senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, meus ministros, integrantes de delegações dos estados e do Brasil, senhoras e senhores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente Trump, por sua calorosa hospitalidade. É uma honra estar em Washington, em minha primeira visita bilateral desde que fui eleito presidente do Brasil. Aproveito a oportunidade para convidá-lo. Serás muito bem recebido pelo povo brasileiro. Temos muita coisa em comum. Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos, e essa admiração aumentou com a chegada de Vossa Excelência na presidência. Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e, ao mesmo tempo, abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas e a transformar o ambiente de negócios. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. O setor privado de ambos os países tem que continuar a ser protagonista em nossas relações.
Por isso, reativamos o Foro de Altos Executivos Brasil e Estados Unidos. Temos também, como prioridade, o lançamento de um fórum de energia com ênfase em óleo, gás e outras fontes. Como sinal deste governo, o governo brasileiro concedeu a isenção de visto para cidadãos americanos para estimular o turismo e os negócios. Na vertente da defesa e da cooperação espacial, assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas, o que viabilizará o Centro de Lançamento de Alcântara. A cooperação militar também tem se ampliado, na busca de parcerias em sistemas de defesa. As atividades de ciência, tecnologia e inovação podem ocupar espaço cada vez maior em nosso relacionamento. Daí nossa proposta de um Fórum de Inovação Brasil-Estados Unidos. O combate ao terrorismo e ao crime organizado é questão de maior urgência para os nossos povos. Decidimos fortalecer o Fórum Bilateral de Segurança e fazermos mais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecido como Foro de São Paulo, que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina. Pela via democrática, nos livramos deste projeto no Brasil. Encerro dizendo que o Brasil e os Estados Unidos também estão emanados na garantia das liberdades, no respeito à família tradicional, no temor a Deus, nosso Criador, contra a ideologia de gênero, o politicamente correto e as fake news. Inspirando-me em Ronald Reagan, quero levar para o Brasil a sua forma de administrar, resumida na seguinte frase de sua autoria: o povo deve dizer o que o governo pode fazer, e não o contrário. Os Estados Unidos mudaram em 2017 e o Brasil também começou a mudar em 2019. Estamos juntos para o bem dos nossos povos. Queremos uma América grande e um Brasil grande também. Mais uma vez, expresso meu reconhecimento ao presidente Trump, neste dia em que selamos a aliança promissora entre as duas maiores democracias do Ocidente. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Meu muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much. So we'll take a couple of questions. Roberta Rampton, please. Roberta. Reuters. Thank you. Thank you very much, Mr. President. On Venezuela, you did the tough sanctions and you sent the aid, but it seems like Maduro is no closer to leaving. And I'm wondering if you're getting worried about losing momentum, and how long are you being told that this is going to take? I'm not being told any specific time. They've been there a long time, between him and his predecessor. At some point, I would imagine things will change, but we really haven't done the really tough sanctions yet. We can do the tough sanctions, and all options are open, so we may be doing that. But we haven't done the toughest of sanctions, as you know. We've done, I would say, right down the middle, but we can go a lot tougher if we need to do that. But it's a very sad thing. We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying in the streets. What's happening there is a disgrace. This was one of the wealthiest countries in the world, and all of a sudden it's it's grief-stricken, poverty-stricken, no food, no water, no air conditioning, no anything, no power for a long time last week, no power, and that's going to break down again because it's being held together by threads. So it's very sad, Roberta, very sad to see. Okay. May I ask President Bolsonaro? President Bolsonaro, are you open to the idea of allowing a U.S. base or U.S. military personnel and military presence in Brazil to provide support on the border with Venezuela? And is that something that you talked about with President Trump today? Discutimos a possibilidade de o Brasil entrar como um grande aliado extra-OTAN. Há pouco permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte
os americanos para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível, fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana. O Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul, e hoje o povo passa fome, sofre violência, sofre com falta de medicamentos, uma coisa terrível que acontece lá, e nós temos que somar esforços, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Mr. President, please. Boa tarde, presidente. Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia, e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Trump, com relação à intervenção militar, o senhor pensa nessa possibilidade de travar essa batalha com a Venezuela para tirar o Maduro do poder? Obrigada. So, as I said, all options are open. I think of all possibilities. All options are open. We'll see what happens. And by the way, I see in the audience the son of the president, who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Sagar Enjeti from Daily Caller. Sagar. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. 2 questions for you, sir, if I may. The first on the 2020 election. There's a growing number of Democratic candidates who have endorsed the idea of adding seats to the Supreme Court. Is that an idea that you would entertain in the remainder of your term or possible next term, or is that not something that you agree with? No, I wouldn't entertain that. The only reason is that they're doing that is they want to try and catch up. So if they can't catch up through the ballot box by winning an election, they want to try doing it in a different way. Now, we would have no interest in that whatsoever. It'll never happen. It won't happen, I guarantee you, it won't happen for 6 years. Another question for you on social media. You tweeted in support of Congressman Nunez's suit against Twitter. There's part of a larger discussion that Senator Josh Hawley's been leading about making social media companies liable for the content that is on their platform, which they're not currently. Is that an idea or a change in law that you would support? Well, we have to do something. I tell you, I have many, many millions of followers on Twitter, and it's different than it used to be. Things are happening, names are taken off, people aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be, if they're conservative, if they're Republicans, if they're in a certain group, there's discrimination, and big discrimination. I see it absolutely on Twitter and Facebook, which I have also, and others I see, but I really focus more on the one platform. And I have many different platforms. I guess we have 60 million, almost 60 million on Twitter, and if you add them all up, it's way over 100 million people. And I get to see firsthand what's going on, and it's not good. And we use the word collusion very loosely all the time. And I will tell you, there is collusion with respect to that, because something has to be going on. And when you get the back office statements made by executives of the various companies, and you see the level of, in many cases, hatred they have for a certain group of people that happen to be in power, that happen to have won the election, you say that's really unfair. So something's happening with those groups of folks that are running Facebook and Google and Twitter. And I do think we have to get to the bottom of it. It's very fair. It's collusive, and it's very, very fair to say that we have to do something about it. And if we don't, you know, the incredible thing is that we can win an election, and we have such
a stacked deck, and that includes networks. Frankly, you look at the networks, you look at the news, you look at the newscasts. I call it fake news. I'm very proud to hear the president use the term fake news. But you look at what's happening with the networks, you look at what's happening with different shows, and it's hard to believe we win. But, you know, I'll tell you what it really shows. The people are smart. The people get it. They'll go through all of that, whatever it is they're fed, and in the end they pull the right lever. It's a very, very dangerous situation. So I agree. I think something has to be looked at very closely. Thank you, sir. President Bolsonaro, and another question on the 2020 election. If a number of the Democrats who are running to replace the president have embraced or have considered socialist ideas, you've spoken critically of that in the past. If a socialist or a candidate who embraced socialism were to replace the president, how would it affect your relations with the United States? É assunto interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoiou no passado, assim como foi feito comigo no Brasil, repetirá esse voto com toda certeza. E cada dia que passa, essas pessoas mais voltadas ao socialismo e até mesmo ao comunismo, aos poucos vão abrindo sua mente para a realidade. Você pode ver, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada há pouco tempo. Não para que brasileiros que apoiam o socialismo irem para a Venezuela, mas exatamente o contrário, para que venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil. Esse sentimento, com toda certeza, ficará muito latente por ocasião das eleições do ano que vem. Mr. President, thank you very much. Sorry. Go ahead. You want to go? You Yeah. look like a very nice Yeah. person. Go ahead. Watch. Here, this will be the killer of all time. Watch. Thank you, Mr. President. Beatriz Bula from Estadão. The USTR is not supporting the entry of Brazil in the OECD. Is the US government going to formally support Brazil's entry on the OECD, and what have you asked as a trade-off? We will be supporting. We're going to have a great relationship in so many different ways. That's just something that we're going to be doing in honor of the president and in honor of Brazil. We will be asking for things, but not necessarily having to do with that. I think we're just going to have a very fair relationship. Okay? Thank you. Thank you. And Presidente Bolsonaro. Thank you. Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam a diminuição da influência da China no Brasil. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? O Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Então estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos. Thank you very much, Mr. President. I appreciate it. Thank you very much, and thank you, everybody. Thank you very much. China's going very well. Talks with China going very well. Thank you, everybody. Thank you. Any expectations on the Mueller report? Yes, I am.